And today is Monday, November 17th, and today was a holiday for the November 20th date for the Mexican Revolution. And so this ended up being a part of a 3 day weekend. I was continuing to rest, relax, and um, do some uh, cooking, cleaning, some chores at home, and getting ready for a 4 day week at school, and watching a little bit of a series, and just having a more peaceful day at home. And that's about it for today. Hola a todos, hoy es lunes 17 de noviembre y hoy era parte de un fin de semana de 3 días. Y normalmente el 20 de noviembre es parte de la Revolución Mexicana. Y ha estado un día tranquilo en casa, estaba descansando, ocupándome de quehaceres en casa y lavar ropa, cocinar, lavar los trastes, etcétera. Y, y ahorita tengo una semana de 4 días en la escuela y eso es todo para hoy. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est lundi, c'est le 17 novembre et ça fait partie d'un week-end de 3 jours et c'était un week-end tranquille et aujourd'hui je m'occupais de plus de voir la maison, des tâches ménagères et comment laver des vêtements, faire de la nourriture pour la semaine, batch cooking et euh, faire la vaisselle et préparer des choses. Euh, et aussi, je regardais une série que j'ai récemment découvert et que j'aime bien. Et c'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist Montag, der 17. November und heute war der letzte Tag für eine Wochenende, die drei Tage. Und es war ein ruhiger Tag bei mir und ich habe einige Dinge gemacht für Beginnen die nächste Woche und ich habe gekauft Essen und vorbereiten Essen für diese Woche und ich habe das Kleid abgewascht ähm, und das ist alle und ciao a tutti, oggi è il 17 novembre e è stato un giorno tranquillo a casa e ho passato tempo per riposarmi e fare cose di lavare vestimenti, preparare il cibo, comprare più di cibo nel supermercato e questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня понедельник, это 17 ноября, и это был третий день в уикенд свободных дня, и завтра у меня будет занятие в школе. И сейчас это был спокойный день, я готовил вещи, чтобы начать неделю и поесть, купить поесть и
чистить одежду и так далее. И это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.